According to records, this was a youth correctional facility until 1962, when the estate was overtaken by an obscure Soviet research fund, the Institute for Human Betterment. Looks deserted. The place was abandoned after a fire in '89. Then, only a few weeks ago, it was acquired by an anonymous investor using cryptocurrency. It has to be Lucas Gray. He's here. Be careful, 47. The breadcrumbs were almost too easy to follow. It could be a trap. Not a trap. An invitation. You came home. I knew you would. You've come a long way, 47. And even now, you don't remember. This place. This was our prison, where Father trained us, shaped us into killers for Providence. Now, you don't remember. They ripped it out of you, wiped it away, but I do. I remember everything. You're a terrorist with nothing to lose. You'd say anything. I know, it's difficult. You never miss your mark or question your function, but we made a pact. You and I. Do this, and we both lose. There was an incident. That boy, he died. He lived. Because of you. Don't you remember his name? You know this. Deep down, you know. What was his name? Subject 6. Your name is Subject 6. And what is our purpose? To take them all down. We were gonna tear it all down. The Institute, Providence, everyone who'd ever hurt us. We failed. The partners grew paranoid, made sure that Ortmeyer's children would never challenge them again. I'm the only one who got away unchanged. The only one left who remembers. Ortmeyer was Providence. Everything he did to us, everything he made us do, it all leads back to them. I'm breaking more rules than I care to count, Mr. Gray. What's your play? The partners hide behind a cloak of anonymity. Only one man knows their true identities. Your client, the top controller, the one they call the Constant. He is the key. But he is untraceable. So what am I missing? A man would come to the Institute. A man with a Providence pin. The first Constant. If we find him, if he's still alive, he's our way in. You don't know who he is, but 47 does. That's what this reunion is all about. Show them. You're just gonna hand it over. Our one bargaining chip. Olivia. Fine. 47's memory was erased, irreversibly at the time. But after Ortmeyer's death, his estate was acquired by the Ether Corporation. And they made an antidote. It's a long shot, I know.
This is not how it works. We don't just join the revolution. ICA is neutral. We don't take sides. I hate to break it to you, lady, but neutrality is a side. It's the side of the status quo. People have died. Civilians. You align yourself with terrorists, murderers. Sometimes even monsters serve a purpose. Look, Enough. You have a choice. But I made mine a long time ago. I will finish what I started. Subject 47. Most gifted of all my boys. So you're the pick of the litter. Tell me about the incident. The subject ran away. He and another boy. The instigator was punished accordingly. As were all the neighbors. My men did what needed to be done. It won't happen again. Bring your house in order, Doctor. You won't like the alternative. I remember who he is. gentlemen, let's go over the plan. The first constant is none other than Janus, the legendary Cold War spy master. A KGB senior officer and head of the 6th Column Special Branch at Lubyanka, Janus is a certified genius and expert of counterintelligence. He retired from the KGB in 1988 when he fell out of favor with the Kremlin and defected to the US. Shortly after, the Soviet Union collapsed. Now, it is unclear when Janus stepped down as the constant, but since 2004, he has been a resident of a quiet community in suburban Vermont. Mr. Gray. Right. So here's the catch. As an elite KGB agent, Janus was trained to withstand interrogation and torture. No amount of pressure will force him to disclose information he doesn't want to. Instead, we will need to search his home for clues. But if Providence learns of our presence, the game is up. So we frame Janus, make Providence think he was the real shattered client. Correct. I will file a false ICA report, claiming to have traced a number of calls from Janus's house to the Institute in Romania. The case will seem clear. Mr. Gray was only a figurehead. Janus was pulling the strings all along. And by eliminating him, we will have neutralized the militia, once and for all. However, for this subterfuge to work, you'll also need to deal with Janus's security detail. A Providence herald and former Secret Service agent by the name of Nolan Cassidy. Intel describes him as diligent and inquisitive, and we cannot risk that he contradicts our story to his employer. Seems workable. I certainly hope so. Everything depends on this next move, 47. You made this our fight. Now let's even the playing field. Whittleton Creek, Vermont. On the surface, a picture-perfect suburban dream. Wide roads, golden maple trees, and verdant lawns. Most residents here are white-collar professionals, ranging from university staff to government employees. Most, but not all. Janus's unpresuming home is protected by a host of bodyguards, and intel shows that the fragile former constant rarely leaves the property. Nolan Cassidy, on the other hand, roams the neighborhood streets. A recent arrival, the dutiful Providence Herald is busy making threat assessments and settling in with his security team. Now remember, this is about more than just revenge. Janus is the key to bring down Providence.
So get in there and find us a lead. Good luck, 47. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hitman. Ja, ich nehme diese Folge zum dritten Mal auf. Deswegen wahrscheinlich auch eine leichte Änderung meiner Tonlage. 47. I've marked your map with several points of interest. We're running this mission with very little upfront intel, but these locations could provide clues to help you obtain the information we need. Good luck. Genau, also ich nehme das jetzt zum dritten Mal auf. Ja, eventuell wird es ja jetzt eine etwas kürzere Folge, da ich diese Mission jetzt schon, wie der eine oder andere jetzt wahrscheinlich sich denken kann, zweimal durchgespielt habe. Ja, einmal war kaputt, keine Ahnung. Und beim zweiten Mal habe ich aufgenommen, ohne aufzunehmen. Ja, muss man auch erstmal hinkriegen. Müsste ich das ja aber hinkriegen, ey. A realtor with a taste for the sweet things in life is in Whittleton Creek to show a house to Nolan Cassidy. It looks like he's stuck at a local muffin stand at the moment. It would be a shame to keep Cassidy waiting, wouldn't it? Ja, denke ich, müsste hinkriegen, ne? So, ihr wisst jetzt leider schon, wie der Teil funktioniert. Ja. Also, wegen der Story und so weiter, ich blicke da mittlerweile absolut gar nicht mehr durch, außer die Einsatzbesprechungen. Die blicke ich noch ein bisschen, zum Teil. Ja, egal, komm. So. Kein... mit. So. Alles klar. Hätten wir das? Den holen wir uns mal Rattengift. Schaffen sich Rattengift, genau, kommt nämlich auch schon. So, Garagentor, ich blick immer nicht, warum das hier einfach so aus dem aufgeht, aber ja. Nö, also, ja, keine Ahnung. So, Knallbeschleunigung können wir auch noch mitnehmen, keine Ahnung, was wir das bringen soll, aber naja. Genau. Also wie gesagt, ich nehme das Ganze zum dritten Mal auf, also wundert euch nicht, wenn ich jetzt schon die Abläufe drin habe, wie keine Ahnung was. Aber, ja, genau. So, verhelfen wir die ganzen noch hier. Aber ich kann das hier nutzen, um ein bisschen über die Zukunft hier zu reden, zumindest was nach Hitman kommt. Ich hätte jetzt nämlich Detroit geplant, Become Human, kennt vielleicht der ein oder andere. Oder ihr könnt auch vorfliegen, was man nach Detroit machen könnte. Und wieso frisst der das Ganze jetzt? Ich krieg einen Raster. Wieso frisst der das? Habe ich noch Brechmittel jetzt? Nee. Dann sehen wir uns, das funktioniert hat. So, da funktioniert es auch. Genau, also Detroit Become Human soll eigentlich dieses Projekt hier so ein bisschen ablösen. Ja, genau. Es sei denn, ihr schlagt ja was vor, was ich machen könnte. Ey, ich kriege Leute einen Raster. Was macht der denn da? Ich mach das jetzt schon zum dritten Mal und die beiden davor und die beiden Male davor hat es perfekt funktioniert. Was soll das denn? Frisst den Muffin jetzt und dann ist gut. Das ist es. Du beschwigst, das sind echt diese Informationen oder die Hinweise, die wir da einsammeln sollen. Ah, ne. Mal gucken. Ach ja, ich habe jetzt ja auf jeden Fall nochmal alle prüfen in der Zeit, ob ich auch aufnehme und das sollte eigentlich jetzt alle funktionieren. Wenn nicht, dann ist peinlich, weil dann darf ich jetzt zum oder ihr werdet ja sehen, ob das hier alles funktioniert hat oder nicht. Ja, genau. Also ihr könnt, wie gesagt, in die Kommentare mal so Projektvorschläge schreiben. Oh mein Gott, ey. Okay, aber ansonsten machen wir jetzt erstmal hier fertig. So. Wieder durch deine Kleidung. So. Einmal umziehen bitte. Dankeschön. Finden Sie Cassidy und nähern Sie ihn. Natürlich. So, Mr. Cassidy. Mr. Cassidy, I'm sorry for the delay. I'm ready to take you to the house. About time. Ja, wurde auch Let's Zeit. go. Halt dein You know Maul. which one it is, right? Last one Ich on glaube, the ich habe nur ein right, kleines Problem. Ich habe far mich into gerade the nicht road. eingesammelt. Du bist jetzt wieder da, ne? So, Mr. Cassidy. Well,
What are you waiting for? Unlock the door Ah, and ich warte start gar the nicht. tour. Hier, Tür auf und dann ist gut. Zack. Fine. I've had my eye on this place for quite some time. Let's see what sort of secrets she holds. Aber, ja. Wenn es auch mal ein bisschen kürzer wird und so, ne? Zeigen wir ihn direkt, wohin will. Das fahren wir hier unten hin. So. Genau. Kommen wir direkt hier hin. Zack, und schließen natürlich auf. So, gehen wir diese ganzen Nice work, 47. Let's hope he doesn't set off the This I alarm can somehow. use. Very nice indeed. So, dann gucken Sie sich mal an, ob ihn sich. All right, let me have a look at this thing. Advanced Kronstadt Matrix Laser Home Security System. We used to break these open for training at the academy. The thing about these systems is, most homeowners are lazy. So, they don't reset the factory settings and enter their own codes. Ist nicht schlecht, ne? Let's just try the standard admin code, just for fun. Well, what do you know? It worked. Looks like Schmidt was a bigger amateur than I imagined. Frank, go outside and check the garden. I want to know how visible this vault is from the outside. Anything Gute ist, sticking er out ist of von draußen ground, überhaupt nicht zu weird sehen. sloping things like that. You got it, sir. So you're looking to sell this for, how much was it again? 1.1? Sounds about right. I suppose that's not unreasonable. And his vault unit? Looks quite Versichern, er ist von versatile. draußen nicht zu sehen. Das ist Nolan natürlich Cassidy gut, is down. weil man will ja nicht, dass hier irgendwas James awaits your gezeigt wird, ne? attention. Zum Beispiel Leichen. So, genau. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns um Janus. I swear I have a license for it. I just don't bring it with me. You can't just confiscate my property. I need it to get rid of an aggressively invasive mole in this poor old man's backyard. Calm down, Demolition Man. Unless it's One of Janus's gardeners has decided to clear a series of mole tunnels using explosives. I applaud his enthusiasm, but sadly, local police have confiscated his equipment. If you were to find it, 47, it might be the perfect way to rid the world of Janus. flesh-eating mutant mole, you don't need explosives. We're gonna keep them safe in our trunk until you produce that license, okay? Ah, come on, man. It's standard procedure. You stuff the holes, and then you blow up the tunnel system so it collapses. Look it up on YouTube. Sir, if the American police force looked to YouTube as guiding principle for standard procedure, I'm pretty sure civilization would have collapsed a long time ago. God damn it. Asshole. You'll never come through here as long as I'm alive. So, dann treten wir unseren Job als Gärtner mal an. Ihr habt ja, also ich habe euch ja die Missionsbeschreibung hier I understand eingeblendet. you have a mole problem. Oh, you're a godsend. Let's get straight to it. The sooner this is fixed, the sooner I won't have to listen to Mr. Janus's complaints. Follow me. Natürlich. Also wir kümmern uns jetzt hier um das Maulwurfproblem, ne? Also das übliche als Gärtner, ne? As you Oder can see, etwas we have a Übliches. mole issue. Ja. Now, I know a permanent solution might take some time, but if you could just fill the holes by the end of the day, that'd be great. Natürlich. Come find me when you're done. Alles klar, sollte nicht lange dauern, ne? Okay. Dann stopfen wir mal die Maulwurflöcher, ne? Genau, so, zack. Und wir blockieren dann noch 5 andere. So, da wären wir auch schon fertig. Und der Typ läuft hier gerade ganz genau an uns vorbei. Ja, hallo. Der Herr. Ich muss mit Ihnen reden. Command, I have nothing to report from my current Und location. wenn Sie die Wache, dass Sie fertig sind. Ja, wirklich. Das funktioniert nicht. So die you. Understood. Huh. Well, I guess that's one way to go Come on, about the it. garden area Well, is he's a clear. professional. Over. Ah ja, I'm okay, done. alles klar. Great. Let me have a quick look. Jetzt ging's. Okay, alles klar. Dann passt ja. At ease, No? gentlemen. Stay vigilant. So. Make sure it's not Jetzt guckt er sich Bit die Arbeit nochmal an. unorthodox, maybe, but you got the job done. Let me get Mr. Janus so he can inspect it for himself. All right. Janus should be here to inspect the work soon, 47. So, just to warn... Oh, here he is. Mr. So, da ist er ja Janus. schon, Mr. Janus, ne?
So, wir nehmen schon mal das in die Hand. Ja, also der guckt sich das jetzt natürlich nochmal selber an. Weil bei uns steht Kundenzufriedenheit und Zuverlässigkeit immer ganz weit oben. Also, wir lassen nochmal drüber gucken, ob es für den Kunden natürlich zur vollster Zufriedenheit erfüllt ist. Als wenn wir jetzt hier abhauen und es wurde alles so gemacht und der wollte es gar nicht. So, ne? Also, wir lassen nochmal drüber gucken, ob alles funktioniert hat. The embassy in Nicaragua in 1986. Carmen. So, genau. Weil, wie gesagt, Kundenzufriedenheit steht an erster Stelle. Weil, wenn der Kunde nicht zufrieden ist, sind wir es auch nicht. Genau, der guckt sich das alles schön an. Labert da irgendwas, hat uns aber nicht zu interessieren. Ne? Genau. Sind Sie zufrieden, Mr. Janus? Weil es bringt ja nichts, wenn hier irgendwelche Fehler unterlaufen sind. Ne? Zum Beispiel so wie der hier. Weil dann ist der Kunde, wie gesagt, nicht zufrieden. Wir auch nicht. Und es geht denn so alles nicht. Ja. Wie gesagt. Aber es scheint alles funktioniert zu haben. Und wir suchen jetzt mal nach den letzten Hinweisen. Und dann sind wir fertig. So. Wir sind jetzt mal hier drin. Und weil wir halt den Hinweisen gerade noch nachgehen müssen. Nur das Ding ist, die sind ja gerade ein bisschen alle aufgeschreckt. Da werden wir wahrscheinlich keine Infos kriegen, oder? Was ist denn hier los gerade? Ja, ich muss mir halt auch die Uniform von denen da unten besorgen, deswegen bitte da gerade. Das sind wir wahrscheinlich auch gerade ein bisschen aufgeschreckt. Aber na, was soll ich machen, ne? So, wir wollten echt die Information von denen da. Der redet mit den Typen da unten, glaube ich, so war das. Ich werde wahrscheinlich auch nicht das hinkriegen, was wir machen müssen. Alleine, ohne diese Info. Ah. Das ist ein bisschen problematisch hier. Okay, dann müssen wir mal warten, bis die sich alle abreagieren. Did you review all the mail going out from Janus's house yet? No. I got sidetracked by all the activity surrounding that politician who came to visit. Well, I've got another letter that needs to be looked at before we allow it through. Cassidy made it clear that we'll have no leaks coming from here. I'll put it in the pile when I have time. Got it. So Cassidy withholds Janus's outgoing mail. He might have written something considered confidential in the past. Might be worth a shot. Alles klärchen. Was steht denn da jetzt? Don't wave that around. Was soll denn das? Der Typ geht mir gerade ein bisschen auf den Sack, wenn ich das so sagen darf. So, umrunden wir ihn einfach mal. Perfekt. So. Hallo. So. Hey, was ist denn hier, Mann? Ganz ehrlich, ich nehme mir einfach den Brief und hau ab. A letter from Janus to someone called Zoe. It looks like a draft, 1 von 3 and it's full of explicit descriptions of how unhappy Janus is with Zoe and her sister having been appointed chairwomen of the Ark Society. Huh. I've heard that name before. This is a good find, 47. Janus has a dressing gown that needs a few touch-ups and he's getting anxious. Apparently he needs it. A robe for Janus? What could he need that for? Ist gar nicht unauffällig, ne? Die hätten uns eigentlich so sehen können, aber naja. Was machst du da, ne? Nichts, richtig. Wie kommen wir da jetzt rein? Ist die Frage. So. Zack. Schlüssel. Rein da. Dann ziehen wir uns die Robe an, ne? A ceremonial robe of some sort with a note from Janus attached. The note is interesting. Janus has asked Helen to do a few repairs on the robe before he leaves for his annual trip. He even put a date there. This is valuable information, 47. Ja, was würdet ihr ohne mich machen, ne? So. Dann... Oh nein. Nein, bitte nicht. Ich bin schon weg, ich bin schon weg. Tschüss. Can you drop off the surveillance tapes on Janus at the house?
Cassidy was asking for them earlier. Yeah, added them to the pile. What a stupid system. Record the surveillance in the attic, bring the tapes over to HQ and review them there. The recorder is perfectly capable of playing the tapes as well. Why not just keep them here? What, and risk the owners of this house suddenly coming home? Cassidy is certainly keeping a close watch on Janus. I'm willing to bet those surveillance tapes hold interesting information. Sind wir schon wieder hier, ey. Mein Gott. So, nehmen wir uns das einmal. A recording of some sort. The note mentions another house. Perhaps Cassidy is using one of the vacant buildings as a base of operations, 47. So, dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Das wunderschöne Bewachungsaufnahmegerät, wie auch immer. So, reingeschissen hier. Yes, so, I understand you tried to reach me earlier. Ah, there you are, my boy. Yes, well, it's about the chairman's seat. I understand Frederick was overlooked despite my recommendations. I would appreciate an explanation of the reasoning behind the decision. Well, it's a long and rather complicated discussion to undertake over the phone. Your request was put in front of the partners and considered, but in the end, it was decided to assign the role to the Washington twins. The partners saw their ideas as a breath of fresh air. A breath of fresh air. They are fortune seekers, robbers of the past, focusing on glory and wealth and outlandish futuristic dealings rather than conservation. They are not representative of what the society was built for. I understand your concern. Rest assured, I will be watching them closely. Very well. It seems we have a lot to discuss when we meet soon. Agreed. Until then. Excellent, 47. This recording confirms that Janus is planning to meet with the Constant. This is just the sort of thing we're looking for. Ja, darf ich den jetzt wieder abhauen? Bitte, danke. Good work, 47. We now know Janus is meeting with the Constant at an event related to the Ark Society. And we have an approximate date as well. I think that's all we're going to get. We're close to the finish line. Hier darf ich rein. Mal It's raus. time to end this. Ja, alles klar. So, lassen wir mal raus. Danke. Okay, dann würde ich mich aber schon mal verabschieden. Und ja, wie gesagt, das war jetzt mal eine Folge, die ich halt leider schon ein bisschen kannte. Ne? Oder halt eine Mission, die ich schon kannte. Aber ja, das war's für heute. Und tschüss und bis zum nächsten Mal.